final athlete scheduled for the day. Raimond, how are you feeling? Раймонд, приветствую. Как вы себя чувствуете? Приветствую, все хорошо, чувствую себя отлично. Жду не дождусь дня боя. Hi everyone. Thank you very much. Feeling great. Can't wait for the fight day. Raimond, your only loss in one championship was against James Nakashima. You then went on to win both your fights. What have you improved on since that loss? Раймонд, у вас одно поражение против Джеймса Накашима. И какой прогресс после этого боя у вас был в плане скиллов, скажем? Прогресс. Ну, это поражение, оно меня многому научило. Я вышел не в форме. У меня были травмы, мне тренера говорили, чтобы я не выступал. Но я чуть поспешил и обжегся, да, можно сказать. Сейчас сделал выводы. А насчет прогресса, я думаю, по моим последним боям видно, какой у меня прогресс. Well, to be frank with you, with James Nakashima, I wasn't really ready because during that day, before that day, I had an injury, but I still, accepted and continued to go to the fight. But then, yeah, you guys saw the result, and after the fight, I would say I've had a couple wins, so I believe you guys have seen my progress. Now, Raimond, your next opponent, Tyler McGuire, was a former world title challenger. Do you think a win over him will give you a shot to be the next person in line for the world title? Раймонд, у вас следующий бой с Тайлером, который претендовал на пояс. Думаете, если его победив, вы заслуживаете бой за пояс? Думаю, что да. I think, yeah, it is. Raimond, we have media from all over the world here with some questions. I'm going to open the floor up now. Our first question is from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Hey, Raimond. Tyler, he's unbeaten in 3-round matches. What do you need to do especially well to beat him? Тайлер силен в своем стиле. Что нужно именно сделать против него, чтобы победить его? Ну, его в своем стиле имеется в виду, наверное, борьбой. Я всю подготовку проходил в школе имени Абдулманата Магомедова. Она славится своей борьбой. Я думаю, меня ничем не удивить. Единственное, там может быть физическая сила, но сила не решает. I mean, we know that Tyler is really good in wrestling, and I would say that, I had my training camp in one of the known places. It's a school of Abdulmanap Nurmagomedov. So, I was sharpening my wrestling skills, and what he can surprise me maybe with with his physical condition, but I would say my tactics, my technical skills will be higher than his physical. A quick follow-up question: how do you envision getting the win come fight night? Как ты думаешь, как ты победишь этот бой, если победишь? Я думаю, знаете, я никогда не загадываю вперед, как я могу победить. Я просто выхожу и действую по ситуации. И если я нахожу какую-то брешь в обороне соперника, я буду действовать решительно. Стараться закончить бой досрочно. Я всегда стараюсь заканчивать досрочно, потому что это нравится зрителям. Well, to be frank with you, I never think about this. I always enter the cage, and it always depends in the situation during the fight. But what I can try to do is to finish ahead of schedule. So that's my goal. Cool. Thank you. Good luck. Thank you. Удачи. Все, да?
Next question from MMA Taba. MMA Taba, please go ahead. Oh, sorry, I was muted. Can you hear me now? Hear you now. Yeah. Hello? Can't hear you. Hello. There's something wrong with Zoom. All right, here you go. What did you learn just watching Tyler McGuire's previous fights, and what do you think are his strengths and weaknesses? Смотря на бои Тайлера, что вы, ну, как сказать, изучили, и какие его сильные, старые стороны, слабые стороны? Сильные и слабые стороны, не знаю даже, как их охарактеризовать. Посмотрел пару боев, примерно понял, как человек работает. Вот, просто каждый соперник, он с другим, ну, как сказать, например, боец, он с каждым соперником работает по-разному. Приблизительно одно и то же ведение боя, да, тактика. А так, в принципе, ко всем один подход не может быть. И, ну, что я изучил? Изучил, что любит бороться человек. Нестандартная техника ведения боя, стойки, очень неудобный, корявый. Well, to be frank with you, like every fighter in general, every fighter, you know, every fight tries to bring something new because, you know, it's kind of, he adapts to his opponent, right? But what I can tell about Tyler is he's good in his wrestling. That's like confirmed, and as well as he's very unique in his striking. It's just very hard to adapt in his kind of, you know, pace or his style. So I would say these two things. Thank you so much for your question, MMA Taba. Raimond, what do you think about the current one welterweight world champion Cameron Avasov, who's also from Russia? How do you think you match up against him? Раймонд, что вы думаете про Камрана Абасова, про чемпиона? Он тоже из Советского Союза, из СНГ. Что вы думаете про него? Что я могу о нем думать? Думаю только то, что у него есть пояс моей весовой категории. И все, больше ничего не думаю. Well, what I can think, the only thing I can think is just he has a belt, and I need to take that belt. So I don't think anything else beyond that. We have our next question here from Dylan Bowker, My MMA News. Dylan Bowker, please go ahead. Hey there. I was noticing with the resume here that there's a diverse skill set in combat sambo, but also wushu, sanda, as well as wrestling. And with this being on TNT for the first time, quite the international platform, a lot of potential new viewers checking this out. I'm kind of wondering what aspects of the martial arts skill set that Raimond Magomedaliev is looking to showcase here. Вы хорошо владеете, ну, стилем борьбы, и потом в стойке тоже. Вот что именно вы собираетесь показать в этом бое в плане стиля? Зрелище. Осталось 2 дня, пускай потерпят, все увидят. Well, I'll show you that show, a really good show, and we have 2 days, so let's wait and I'll show you guys. Awesome. Thanks for the time, guys. We have a next question here from Singapore Strike Sports. Please go ahead. Hi. Previously your last losses against James, you say that is because of due to injury, but you still went on to fight. And may I say, if you have a chance to face James again, do you think the result may be different? Вы сказали, что у вас была травма с Джеймсом, но вы все равно приняли и продолжили бой. Если у вас будет шанс еще раз подраться с ним, вы бы хотели подраться и вы бы победили его? Я даже вот больше, чем
бой за титул, я хочу подраться с Джеймсом Накашимой. Мне этот бой интереснее, чем титул. В перспективе. Well, to answer your question, that I want to fight James more than I want to fight for the belt. That fight is more interesting to me. Okay, so if you had the chance to fight James in a rematch, would you like it to be? How do you think the fight will go? Если прям поставят вам бой против Джеймса, как вы думаете, как бой пройдет? Как бой пройдет? Ну, точно не так, как первый бой, да. Well, I can't say much, but I would say it's definitely not as the same as the first fight. В первом бою все видели, наверное, что он мне сделал. Первый раунд я его перебил, второй раунд такой более-менее равный. В третьем раунде я уже физически не был готов. Я не знаю, почему у меня подсела функционалка. В первом раунде, в первом ударе я сломал свою руку правую. Он левша. С левшой надо работать больше правой рукой. Правой рукой я уже бить не мог, я больше работал ногами. Походу, вот из-за этого, из-за того, что я в ходе своей подготовки за травму не мог полноценный лагерь провести, я устал быстро. И в третьем раунде просто он повалил на меня, весь раунд на мне сидел. Моя главная задача была в третьем раунде, я уже физически не мог ничего делать, я просто когда слышал, что судья говорит, что он сейчас остановит бой, я какие-то телодвижения совершал, чтобы бой, главная цель была, чтобы бой не остановили, чтобы не получилось так, что он меня там выиграл досрочно ТКО там, или что-то в этом роде. В следующем бою я уже подойду в 100% форме, и ему уже не так легко будет меня повалить, естественно, меня так, не знаю, что Вы правую или левую руку сломали? Правую руку. В первом же ударе правой рукой я ее сломал, я ему попал в эту область, я бил рукой правой, он накнул голову и попал вот в область черепа. Получается, у меня перелом вот, кисти, да, правой руки. Well, to add on, let me tell you like what happened, right? The first round, I felt that I won, and then second round was kind of even. And the reason he took the third round is because on the first round, I broke my the knuckles when I punched and like to his skull, and I broke my knuckle, so I couldn't really use that hand anymore, the right hand, and I tried to push second round at least to my max, but third round was just like very bad to me. He was controlling the ground, and I guess because of that round, he won his fight. But I promise you, but next fight I will be fully ready, and it will be a different result. All right, thank you very much. Our next question here will be from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Leon, go ahead. How do you feel about competing early in the morning? Как ты чувствуешь драться именно утром? Этот момент тоже чуть-чуть, не знаю, сейчас проверим, как это будет. Просто мне что не понравилось, то, что нам, я не знаю, может, организация не знакома с таким понятием, как акклиматизация. Но нам взяли билеты, получается, мы приехали сюда в воскресенье, в четверг мы деремся. И мы деремся получается, за 3-4 дня до боя прилетаем, мы деремся по местному времени, это 8:30 утра начинается карт, а по тому времени, где я проходил подготовку, то есть у нас в России, это будет 3:30 утра. То есть хотя бы, я не знаю, дней 10, что ли, дали бы нам заранее билеты, чтобы мы могли бы адаптироваться к этому климату, к этому времени. Как-то чуть в этом плане сложновато. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Может, все будет хорошо, может быть, будет сказываться тяжело в ходе поединка. Но на этом уже особо не зациклюсь, потому что есть, что есть. Well, to be frank with you, it's gonna be very interesting to me as well, and I'm having right now the acclimatization period. I arrived on Sunday, and my fight is early in the morning, and the early in the morning of my fight, it's the
back in Russia, it's like 3:30 a.m. So it's gonna be really hard to me to adapt. I don't know exactly, what will happen, but we will see during fight, of course, about my condition. But that's how I feel right now. And you're on a stacked card. How do you see the main and co-main events playing out? Что ты думаешь про в твоем карде ко-ивенте, обои в ко-ивенте? Ты главный бой? Да. Мне приятно драться в таком карде. Такой именитый боец, как Димитриус Джонсон дерется. Я вот сейчас как раз увидел его, сфоткался с ним. Думаю, за счет силы своего опыта. Я, правда, не видел бои его соперника, а Мышонка бои я видел. Я думаю, Мышонок победит в этом бою. А вот Альварес и Лапикус, там 50-50. Well, so, Ротанг, я думаю, выиграет Ротанг. Это вообще какой-то кибер. Еще раз? Ротанг еще дерется у них, то есть в нашем карде. Первый бой, получается, в главном карде Ротанг с кем-то там дерется, я этого не знаю. Вот он, я думаю, точно. Okay, so I would highlight three fights. It's Rotang. Rotang is just a crazy guy. I would say he's really strong in his physical condition. So I would say he will be the winner in that fight. And then also about the Eddie Alvarez, my feeling is just 50-50. So I believe we will see during the fight. And the last is the Dimitri Johnson. I don't know about his opponent, but about the Mouse, I know that he's really strong. So I would say Mouse will win. Well, thank you. Good luck with your early morning fight. Next question will be from Conan Altatis of Conan Daily. Conan, please go ahead. Hi, Raymond. How did the general situation in Russia affect your training or preparation for this fight? Как ситуация в целом в России и как это повлияло, может быть, на ваши тренировки? В целом ситуация хорошая, никак не повлияла. У нас в первую и вторую волну были ограничения по поводу вот этого коронавируса. В принципе, вот эту подготовку, все было хорошо, нормально, зал работал, ребята приходили, все было отлично. Well, it was very good. It was very good, I would say. We had the first and second wave of virus, and we had some restrictions to go to the gym. But, during my preparation, it was all good. All my training partners, all of them were in the gym, so it was okay. Yeah, okay. You are from Dagestan, which is known for world-class MMA fighters. So just a follow-up to my first question. Tell us how the pandemic affected the MMA fighters in Dagestan. Вы из Дагестана. Мы все знаем, что Дагестан является одним из самых сильнейших городов для ММА, скажем. Как это в целом повлияло на бойцов из Дагестана, может, эта пандемия? В принципе, наверное, как и во всем мире, да, были изначально какие-то ограничения, но, тем не менее, там спортзалы были закрыты, ребята как-то старались там совершать больше пробежек, то есть работа там дома как-то там, я думаю, не особо так повлияло, потому что во всем мире были одинаковые условия, в принципе, все как-то старались индивидуально работать. Well, honestly, it's the same as globally. Like the condition that we had, it's same as around the world. The guys were more trying to do running, to do jogging, and also training at home. That we visit each other and try to train together at our own places. But it's just the same as everywhere. Okay. Last question, Raymond. Both you and Tyler McGuire have knockout and submission wins, but where do you think can you beat Tyler more easily, on the ground or standing up?
Оба бойца, ты и Тайлер, мы побеждали в стойке и внизу тоже в грэпплинге. Как думаешь, в этом бою, как бой сложится, да? Именно победишь ли ты либо в стойке, или он победит либо в стойке, либо в сабмишине? Я-то не думаю, что он победит. Так-то все может быть, но я такого не допускаю. Будет много возни, я думаю. Будет много возни, работы у сетки, в партере, борьбы будет много. Посмотрим, да? Не могу ничего сказать. Well, again, we will see during the fight. Like it's gonna be a lot of like hustle. We'll do a lot of cage work. And also we will do a lot of the wrestling type of and grappling type. But I can't say right now to you. But I'm just gonna say it's gonna be a lot of hustle during the fight. All right. Thank you, Raymond. Good luck. Thank you. Megan, Raymond, thank you so much for your time. All the best in the circle.